Benissimo, buongiorno a tutti. Io sono veramente molto lieto di aprire questo anno accademico, che è il 20° anno accademico per il Collegio Carlo Alberto, l'anno accademico 24-25. Naturalmente saluto tutte le autorità, tutto il pubblico, ma soprattutto le autorità che abbiamo con noi oggi. Abbiamo il prefetto, abbiamo il questore, abbiamo la vice sindaca, abbiamo i rappresentanti della banca Intesa Sanpaolo con cui oggi sanciamo un'alleanza di sangue. Ecco, quindi vi ringrazio a tutti di essere qui. Abbiamo i rappresentanti delle forze dell'ordine, grazie di essere qui con noi. E poi abbiamo gran parte della nostra faculty, il mio consiglio di amministrazione e i nostri fedelissimi amici dell'Università di Torino e di tutte le varie istituzioni che ci seguono e ci sostengono, e molti studenti che ci fa sempre molto piacere avere. Allora, qui è 20° anno, è insomma difficile, perché è chiaro che dopo 20 anni ci si chiede se quelli che hanno fondato il collegio 20 anni fa, cioè nel 2004, effettivamente sarebbero contenti di vedere il collegio. Come uno dice, chissà se la mia mamma sarebbe contenta di vedermi come sono diventato. Ecco, più o meno abbiamo questo tipo di complesso. In realtà il collegio nasce prima, perché nasce nel 1998 sulla visione, direi grande visione, dell'allora presidente della compagnia di Sanpaolo, che è sempre stato il grande sostegno del collegio Carlo Alberto, che era Gianni Merlini, il quale decide che in qualche modo bisogna fare qualcosa dentro il collegio Carlo Alberto di Moncaglieri, e scrive quindi al reverendissimo padre Luigi Villa, che era il superiore generale dei Barnabiti, che erano proprietari del collegio Carlo Alberto, che dice: la compagnia di Sanpaolo afferma sulle sue linee di intervento prioritarie la valorizzazione della eccellenza nella ricerca e nella formazione post-universitaria. Per tali ragioni desidero manifestarle il vivo interesse della compagnia a promuovere presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncaglieri la costituzione di un polo di eccellenza post-universitario nel campo economico e finanziario. Questo contribuirebbe a fare di Torino un riferimento internazionale nel settore, grazie anche all'alto livello delle risorse che vi operano. Questo era, il mandato, l'intento di Merlini, e poi in seguito, dopo vari tentativi iniziali, eccetera, la fondazione viene effettivamente fondata nel 2004 e credo che allora il presidente della compagnia di Sanpaolo era Onorato Castellino, che infatti firma l'atto costitutivo, che l'altro grande padre fondatore del collegio. Infatti a lui e a Merlini sono dedicate le 2 aule del collegio, e dice: la fondazione persegue lo scopo di promuovere, gestire e potenziare in unità di intenti con l'Università degli Studi di Torino. L'alleanza nostra con l'Università degli Studi è fondamentale, come sa bene il nostro rettore, la ricerca e l'alta formazione in campo economico, finanziario ed economico giuridico, nonché in aree disciplinari affini. Allora il tema è: ci siamo riusciti, siamo arrivati a fare quello che ci insegnavano, che speravano che noi fossimo in grado di fare, e quella che era la visione dei nostri padri fondatori. E quindi, ragionando su questo, mi sono detto: ma che cosa facciamo noi effettivamente? Cioè, che cosa fa effettivamente il Collegio Carlo Alberto? Sì, fa tante cose, nel senso che c'ha ormai oggi una grande faculty con 70 membri che sono tra i professori dell'Università di Torino e quelli del collegio, di cui molti ricercatori stranieri, quindi ha lavorato moltissimo per attrarre cervelli. Abbiamo 360, ricercatori e lecturer che in totale girano intorno al collegio ogni anno, di cui un gran parte sono stranieri. Abbiamo questa comunità fa più di 120 pubblicazioni scientifiche all'anno. Abbiamo fra l'altro 170 studenti che stanno da noi e che vanno poi in giro per il mondo. Conoscete tutti il nostro programma allievi, alcuni di voi sicuramente lo stanno facendo, oltre ai nostri studenti dei master e del dottorato che è presso il collegio. E in più cerchiamo di fare moltissima divulgazione, diffusione, quindi facciamo più di 300 eventi all'anno di divulgazione. Quindi, se guardiamo nei numeri, il collegio
collegio certamente penso che più o meno sia riuscito a fare quello che avevano in mente i nostri padri fondatori e, come si dice, essere sulla mappa della ricerca internazionale in queste discipline. Però io vorrei dire, pensando cosa veramente facciamo noi, c'è un tema più di fondo, no? Su cui bisogna ragionare e di cui un po' discutevamo prima anche con Stefano Lucchini, e cioè quali sono gli strumenti che possiamo dare oggi a dei nostri ragazzi in un mondo dove abbiamo un'evoluzione tecnologica e geopolitica. Saluto Francesco Profumo, ciao Francesco, che è arrivato e ci ha raggiunto. Quindi un quadro veramente di evoluzione geopolitica e tecnologica assolutamente irresistibile. Allora io ho pensato, che cosa che dobbiamo insegnare a questi studenti? Dobbiamo insegnare la capacità di avere dei dubbi, l'arte del dubbio. E quindi l'arte di poter capire che quello che viene detto, fatto, spiegato, anche nei nostri modelli economici che sono perfettamente coerenti, rigorosi, eccetera, deve sempre essere messo in discussione. E questa credo che sia una cosa fondamentale, cioè dare agli studenti degli strumenti per coltivare il dubbio e capire che cosa vuol dire un'argomentazione o dei fatti che sono incoerenti. Questo credo che sia una cosa fondamentale. Penso che veramente solo così sia possibile non perdere il senso profondo della ragione e dei valori delle nostre società liberal-democratiche su cui abbiamo costruito decine e decine di anni di straordinario benessere. Allora, il mondo naturalmente per loro è molto difficile, è molto più difficile del mondo che avevamo noi, è un mondo sicuramente molto più complesso ed è un mondo dove, ad esempio, c'è una deriva populista e sovranista delle nostre società che si basa sulla diffusione e l'uso di informazioni distorte che permettono di sdoganare comportamenti e categorie morali inaccettabili fino a qualche tempo fa, e questo è vero. Però è anche vero che queste derive sono radicate in disagi profondi che istituzioni come la nostra hanno l'obbligo di comprendere e studiare, anche mettendo in discussione le categorie analitiche e tutto quanto consideriamo come garantito e certo. Quindi credo che proprio questo contrasto, no? Tra questa diffusione di informazioni che sono informazioni non fondate sui fatti, che sono assolutamente contrarie a quello che facciamo noi, e dall'altra la leggerezza e la acriticità con cui certe verità e certe categorie morali oggi vengono diffuse. Ecco, se vogliamo ragionare su questo mondo, i nostri ragazzi veramente devono coltivare l'arte del dubbio. E quindi io veramente voglio pensare al collegio come che anche a istituzioni come la nostra, che possano essere dei bastioni della ragione e della conoscenza, e che i nostri studenti possano fare della conoscenza e della ragione gli strumenti fondamentali per capire il mondo e affrontare i problemi complessi che nella loro vita professionale si troveranno ad affrontare. Questo direi che è la nostra missione, ed è su questa missione che noi, diciamo così, abbiamo costruito questa massa critica di attività e di iniziative che il Collegio ha messo in atto, e ci tengo molto, proprio perché qui abbiamo molti studenti, che questo concetto della pratica del dubbio sia un concetto che possa per voi essere importante. Naturalmente per lavorare in questo senso per il Collegio è fondamentale attrarre i ricercatori migliori, ed è proprio su questo che oggi sono molto felice che possiamo fare questo passo, appunto questo legame di sangue con la banca Intesa Sanpaolo, che ci finanzia 2 nuove cattedre che saranno le 2 Intesa Sanpaolo Chair, che abbiamo in qualche modo, e delle quali ringrazio moltissimo il presidente Grospietro e anche l'amministratore delegato Carlo Messina, che sicuramente sono stati favorevoli a questa iniziativa, ma soprattutto il dottor Stefano Lucchini, che con i suoi uffici e con le persone dei suoi uffici si sono molto attivati perché questo fosse possibile. E quindi poi naturalmente il dottor Lucchini aprirà poi le relazioni delle cattedre dopo i saluti istituzionali. Perché per noi sono molto importanti queste cattedre? Per 4 ragioni, per 4
ci sono 4 parole chiave che spiegano perché siamo andati avanti su questa iniziativa. La prima è ovviamente risorse, nel senso che il Collegio ha bisogno di risorse che sono indispensabili per accrescere la propria faculty, per accrescere la propria missione, portarla avanti le proprie attività. La seconda parola chiave è attrarre, nel senso che il Collegio deve continuare ad attrarre ricercatori alla frontiera della ricerca anche dall'estero. Mi piace molto usare il termine frontiera, naturalmente non nel senso di border all'inglese, ma nel senso di frontier, no? Perché veramente dobbiamo esplorare delle frontiere lontane. Poi che queste persone che sono da noi lavorino su temi che sono al centro dei grandi dilemmi economici e sociali di oggi, e che in questo modo, quarto obiettivo, si possa lavorare all'integrazione, cioè rafforzare l'integrazione tra l'accademia e il mondo delle imprese, il mondo produttivo e il mondo anche della politica in senso generale. Quindi in questo senso abbiamo pensato di assegnare queste cattedre e abbiamo condiviso questa scelta con la banca a 2 professori dell'Università di Torino, il professor Giovanni Mastrobuoni dell'Università di Torino e del Collegio Carlo Alberto ovviamente, e il professor Federico Ravenna. La cattedra del professor Giovanni Mastrobuoni sarà su economia del crimine e sostanzialmente verte sull'analisi di quelle che sono le motivazioni economiche del crimine, della devianza delinquenziale in genere, che è un tema anche fondamentale per il mondo bancario, quindi penso quanto la vostra banca debba investire sul tema dell'anti-financial crime, questo è un tema colossale. E naturalmente il professor Mastrobuoni sarà poi introdotto da Alessandra Voena. Siamo molto fieri di Alessandra, perché Alessandra è una nostra allieva che adesso fa la professoressa niente meno che a Stanford, e quindi voglio dire ha fatto una buona carriera, che è quello che auspichiamo per tutti i nostri allievi. Prendete nota, ragazzi, mi raccomando, di seguire i passi della professoressa Voena. E abbiamo poi invece Federico Ravenna. Federico Ravenna studierà, e la sua cattedra sarà sulle scelte macroeconomiche in contesti di incertezza. Vivendo noi in un mondo di incertezza totale, oggi avere qualcuno che possa capire come la macroeconomia, che in sé è già una scienza incerta e difficilissima, possa operare in questo ambito, mi sembra un grande passo avanti. E ringrazio Lucrezia Reiklin, la professoressa Lucrezia Reiklin della London Business School, che è una grande nota economista a tutti noi, una delle glorie dell'Accademia italiana in giro per il mondo, e la quale introdurrà il professor Federico Ravenna, che lo ringrazio. Ecco, scusate, sono stato un po' lungo, ma oggi mi sembrava importante un po' introdurre il senso di questa giornata. Ecco, vorrei solo dire 2 cose, che il collegio non esisterebbe senza la faculty del collegio, quindi non è che posso adesso citare tutti i 70 professori della faculty, ma ringrazio il professor Paolo Ghirardato, che è il dean della nostra faculty, che lavora con noi, e naturalmente senza uno staff straordinario che lavora giorno e notte per il collegio. Qualcuno di voi ha visto la festa che abbiamo organizzato qualche settimana fa, organizzata dallo staff, col collegio aperto al grande pubblico, e questo, devo dire, è stato tutto organizzato dal nostro staff, che è guidato dal dottor Paolo Campolonghi, che è il nostro managing director, che con tutti fa un lavoro veramente straordinario. Naturalmente, oltre al collegio, al consiglio di amministrazione, le mie vicepresidenti, il consiglio di amministrazione e i revisori, l'ODV e tutti gli organi, e anche l'advisory board, che è presieduto da Domenico Siniscalco, e tutti gli organi del collegio che contribuiscono a questa riuscita. Naturalmente non potremmo fare niente senza il sostegno della compagnia, no? e che ci sostiene da 20 anni. Io rido quando penso ai 20 anni, penso a Alberto Anfossi, che ogni volta che gli dico, Alberto, dice, dacci un po' più di soldi, dice, senti, sono 20 anni che ti diamo questi soldi, prova a moltiplicare quello che ti do quest'anno per 20 e mi dici quanto ti abbiamo dato. Ecco. E quindi voglio dire, effettivamente non faccio la moltiplicazione oggi, perché è una moltiplicazione molto significativa. La compagnia con grande generosità ci sostiene da sempre, e ringrazio Marco Gilli per dire 2 parole su questo. E naturalmente poi il nostro grande supplier di capitale umano è l'Università di Torino, oltre a quello che andiamo a prenderci in giro per il mondo, e che però facciamo entrare dentro l'Università di Torino, e quindi
Ringrazio Stefano Geuna, il rettore dell'Università di Torino, che dirà anche lui 2 parole, dopodiché avremo Stefano Lucchini che introdurrà il tema delle cattedre e poi finalmente avremo le nostre cattedre. Vi ringrazio e benvenuti a questa inaugurazione. Sì, grazie Giorgio, ha già detto tutto lui praticamente, io posso solo provare a fare una sintesi. Dunque è un piacere anche per me, veramente un grandissimo piacere essere qua a celebrare i 20 anni, il compleanno del Collegio Carlo Alberto, insieme a queste 2 cattedre che vengono finanziate da Intesa Sanpaolo. E quindi saluto anch'io tutti e ringrazio tutti per essere qua. Qual è un bilancio dopo 20 anni? Beh, io sono arrivato da poco in compagnia di Sanpaolo, però insomma sono stato a Torino facendo attività accademica per un po' di anni e quindi un pochettino, ecco, il collegio l'ho seguito in questi anni. E allora, se dovessi sintetizzare, almeno, l'ha già detto Giorgio, ma insomma, almeno 4 ragioni per cui io credo che noi dobbiamo essere soddisfatti del contributo che abbiamo dato negli anni al collegio, ma io credo che il territorio e la città di Torino debba essere soddisfatta, sono questi. Loro hanno fatto tante cose, ma 4 le hanno fatte molto molto bene. La prima cosa è stata offrire un modello formativo per studenti di talento, che è un modello formativo che ha una sua tradizione in Italia, l'abbiamo già detto tante volte, è quello della Scuola Normale Superiore di Pisa, ma che loro hanno saputo fare in modo innovativo. Un modello inclusivo in cui gli studenti frequentano l'Università di Torino, ma poi a loro vengono offerti dei corsi aggiuntivi avanzati, tenuti ad alto livello, e quindi si consente a questi studenti, agli studenti più bravi, selezionati, di crescere. Ma questo è anche un grande modo per attrarre i migliori studenti, che è una delle funzioni fondamentali che le università devono fare. Insieme ad attrarre gli studenti, loro sono stati molto capaci anche di attrarre una faculty internazionale, visiting professor, professori internazionali, ricercatori di talento. E questa è un'altra cosa che bisogna fare e che le nostre università sanno fare più o meno, perché se andiamo a vedere le percentuali di faculty, di professori internazionali nei nostri atenei, parlo per il Politecnico, quindi non voglio parlare degli altri, sono basse queste percentuali. Ecco, loro sono stati capaci, proprio con questo progetto e con questo programma ad hoc, che da un lato prevede gli studenti di talento, perché i professori vengono se c'è un ecosistema, di attrarre professori di qualità. Tutto questo l'hanno fatto in un modo innovativo, con un approccio, questo è il terzo punto, che è sempre di più un approccio interdisciplinare. Io ho potuto seguire i master che loro hanno avviato e veramente hanno cercato, soprattutto in quest'ultimo periodo, di mettere insieme competenze diverse, perché oggi i grandi problemi che noi dobbiamo affrontare richiedono di saper far dialogare persone con competenze diverse, che vanno dalla geopolitica alle scienze sociali, ovviamente poi alle competenze più propriamente tecnologiche. E questo loro sono stati capaci di farlo con dei programmi ad hoc. E infine il quarto punto per cui siamo soddisfatti è che hanno creato una rete, che è l'altra cosa fondamentale, una rete di alunni che sono in tutto il mondo. Molti sono andati fuori, ma non importa, continuano a far parte di questa rete. Molti di questi alunni hanno raggiunto posizioni di grande prestigio a livello internazionale, ma anche ovviamente una rete con le istituzioni accademiche, con le istituzioni finanziarie in giro per il mondo, rete che si appoggia come sempre sulle risorse umane, quindi sui professori che loro non sono stati capaci di coinvolgere e sugli studenti che qui si sono formati. E allora insomma è un bel contributo che hanno dato a quella che noi chiamiamo un bel impatto, diciamo, come si dice oggi, per la crescita del territorio, e questo, insomma, più che mai non solo giustifica il contributo che Compagnia ha dato, ma insomma ci rende anche orgogliosi e deve rendere orgoglioso tutte le persone che Giorgio ha citato, che hanno saputo fare questa scelta, che hanno saputo seguire il collegio e che quindi l'hanno saputo portare a questo punto. E nei prossimi 20 anni cosa facciamo? Questo è complicato, perché se già i 20 anni precedenti sono stati anni con cambiamenti molto rapidi, è possibile che nei prossimi 20 anni di cambiamenti ne vediamo ancora di più e li vediamo ancora più rapidi. Sicuramente
dovremo affrontare problemi che sono sempre più globali e sono sempre più complessi, su questo non c'è dubbio. Sicuramente ci sono tante condizioni al contorno che influenzano il territorio, ne dico una e non approfondisco: il problema demografico, ma poi soprattutto c'è un problema di transizioni rapide, la transizione tecnologica in senso lato, che poi è transizione energetica, transizione digitale e tutto, quella che gli anglosassoni chiamano unprecedented, senza precedenti. Indubbiamente noi viviamo una transizione senza precedenti. E che cosa serve, o quali sono le poche cose che sicuramente noi dobbiamo fare per cercare di rimanere competitivi in questo ambito, pur consapevoli di tutte le condizioni al contorno e anche di un certo gap tecnologico che c'è, ahimè, tra Europa e Stati Uniti e probabilmente in futuro anche con la Cina? Beh, almeno due cose le dobbiamo fare. Una sicuramente è cercare di attrarre qua persone di talento, perché se non facciamo questo non c'è nessun territorio che sia in grado di crescere senza questo. Quando noi parliamo di quei territori molto competitivi in giro per il mondo, parliamo della Silicon Valley, eccetera, ma sono così, o sono cresciuti così, si è creato un ecosistema così, perché ci sono stati dei grandi atenei, in quel caso Stanford, la Silicon Valley è nata intorno a Stanford fondamentalmente, capaci di attrarre ricercatori, studenti, imprenditori di talento, tutti lì intorno, e quindi bisogna cercare di attrarre talenti. E poi certamente bisogna essere capaci di adottare un approccio che sia sufficientemente, l'ho già detto prima, multi-interdisciplinare, flessibile, per affrontare problemi di crescente complessità. Ebbene, questo è quello che certamente, sulla scala che è stata possibile, perché insomma le risorse di compagnia c'erano, ma poi insomma, alla fine erano risorse limitate, è quello che il Collegio ha fatto, è l'esperienza che il Collegio ha acquisito in questi anni. Ecco perché io credo che nei prossimi 20 anni, con tutta la flessibilità che sarà necessaria, perché dovremo essere capaci di adattarci, di definire delle linee strategiche che sono capaci di cogliere i cambiamenti, voglio dire, non di subirli, però io credo che questa fondamentale capacità che il Collegio ha di attrarre talenti e di avere un approccio flessibile e interdisciplinare e di coltivare persone che siano anche capaci di avere i dubbi e quindi persone che siano capaci di affrontare in modo razionale e flessibile i problemi, io credo che questa sia una grande valenza che è utile per il nostro territorio e sarà utile nei prossimi 20 anni, però non da soli. Non sarà possibile fare questo da soli, perché ovviamente le nuove tecnologie o comunque richiedono una grande massa critica, di risorse umane, di risorse finanziarie, di infrastrutture di ricerca. E allora loro hanno già una rete e quello che noi cercheremo di fare nei prossimi anni sarà veramente accompagnarli, perché già sono bravissimi, insomma accompagnarli con delle risorse, questo può fare compagnia, per aumentare questa rete, per metterli sempre più in rete con gli altri attori del territorio. Beh, l'università è già dentro, ma non c'è solo l'università, abbiamo l'IT, abbiamo il nuovo centro di intelligenza artificiale di Torino e abbiamo, lasciatemelo dire, anche se siamo in questa realtà torinese, ma insomma la banca sta in tutto il nord-ovest, e abbiamo anche tutta la realtà del nord-ovest, le grandi università che ci sono in Lombardia. Oggi io arrivo dall'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano, dove io credo che noi dovremo coltivare una sinergia, perché se non facciamo massa critica ovviamente non saremo in grado di competere. Ecco, in questo però il Collegio può in qualche modo essere un modello, perché appunto ha sviluppato un modello molto efficiente, nel piccolo certamente, ma con delle relazioni internazionali incredibili e con degli studenti di veramente di grandissimo livello. E allora, insomma, buon compleanno, ci vediamo, si vedrà qualcun altro, probabilmente non io, tra 20 anni, ma sono certo che lungo questa via voi siete una risorsa cruciale per questo territorio, lasciatemelo dire, non solo per il territorio, perché io poi credo che se cresce il territorio, insomma, alla fine cresce tutto il paese. Buon compleanno ancora. Grazie Marco. Tra 20 anni qualcuno guarderà le parole che hai detto oggi e dirà chissà se siamo riusciti a fare quello che era, speriamo di sì, e sicuramente accompagnati da voi riusciremo ad andare molto lontano, riusciranno chi seguirà noi. Stefano. Grazie, buongiorno a tutte e tutti, buonasera. No, anch'io sono molto felice di esserci, come sai ho dovuto un po' modificare
un'agenda, quindi ogni tanto rallente che sono di ritorno tra l'altro dalla Cina, un interessantissimo viaggio assieme al Presidente, che è stato un momento importante, ma sono riuscito a organizzarmi per arrivare questa mattina e quindi mi fa molto piacere essere qui a festeggiare, anche perché per me è l'ultimo anno che sarò a festeggiare, perché scade il mio 6° anno a settembre, quindi con ogni probabilità, a meno che non si anticipi, ma non credo sia possibile l'inaugurazione, il prossimo anno ci sarà qualcun altro al posto mio qui a salutarvi. Io di solito mi sono sempre trovato un po' in difficoltà qua, vista la mia formazione medica, in particolare di neuropsichiatra infantile, perché sono davanti a una platea che tratta di temi sui quali chiaramente non sono competente, ma tu mi hai lanciato una metafora che mi permette invece di giocare in casa, e la metafora era quella del bambino, del figlio, e lì io sono competente. E mi piace riprenderla perché, scusatemi una breve introduzione, come sapete l'evoluzione soprattutto della psiche di ognuno di noi passa attraverso fasi. C'è una prima infanzia da 0 a 2 anni, una seconda infanzia da 3 a 6 anni, dove succede di tutto e di più e realmente si forma la base della nostra esperienza e di chi saremo, della nostra personalità, e quella fase io non l'ho conosciuta, così come non ho conosciuto quel periodo molto particolare che si chiama fase di latenza, che va tra i 6 e i 9, 10, 11, 12 anni, ovvero l'inizio della fase successiva che si chiama adolescenza, periodo molto importante che di nuovo non è conosciuto, e quindi io mi sono ritrovato un po' come un genitore che conosce e si trova in casa il proprio figlio all'inizio dell'adolescenza. Potete immaginare, non capita molto spesso, ma qualora capitasse è una cosa particolare, perché ti trovi con una persona che è tuo figlio, che fa parte di te, ma che fino a quel momento non l'hai visto crescere. In questo faccio i primi ringraziamenti, perché per fortuna non ero un genitore solo, ma ne avevo altri 3 che voglio menzionare. Il primo è già stato menzionato, ed è il precedente presidente, che quando io ho preso servizio era anche lui al 2° anno probabilmente del primo mandato, quindi aveva conosciuto il figliolo qualche tempo prima, il segretario generale che anche lui prendeva conoscenza con questo figliolo, e ovviamente il presidente, anche tu avevi appena preso, quindi ci siamo ritrovati in 4 in casa con l'adolescente da gestire. E quindi però degli ultimi 6 anni possiamo parlare, perché l'abbiamo conosciuto questo figliolo nel periodo dell'adolescenza che necessariamente è quello in cui si diventa adulti, è quello in cui c'è anche un po' di turbolenza, e tutti noi lo sappiamo bene, anche i colleghi che saluto, che insomma le turbolenze, io parlo soprattutto per il lato interno, guardo i colleghi ex direttori, neodirettori di dipartimento, chiaramente il mondo accademico è un mondo sempre in fermento, e sicuramente nei nostri rapporti con questo nostro figlio, perché di questo si tratta, di un ente che è nato per volontà di due istituzioni, compagnia e università, lungimiranti. Le persone che ho menzionato la dicono lunga, e quindi abbiamo gestito questa turbolenza, e posso dire, io credo che oggi, prima ho fatto il percorso, come avete notato che le prime fasi sono tempi più controllati, cioè la prima infanzia da 0 a 2, non si scappa più di tanto, mese più, mese meno. Già la seconda infanzia parti da 3, ma 5, 6, 7 può cambiare da un soggetto all'altro. L'adolescenza inizia in un range di 3-4 anni, la fine dell'adolescenza si dice per alcuni non arriva mai, però prima o poi dovrebbe arrivare. E quindi la domanda che mi faccio, e cui però poi mi do anche la risposta, è diventato veramente adulto a 20 anni questo figliolo? La mia risposta secondo me sì, ovviamente la risposta secondo me, la risposta ritengo sia sì, perché oggettivamente io credo che adesso inizia una fase che sarà quella dell'età adulta, la più lunga, quella dove forse si raccolgono i frutti migliori, perché è quella in cui si è completamente sviluppati. E io credo che sia questa la fase che verrà, che evidentemente vedrà persone diverse gestirla, perché c'è il normale ricambio. E lasciatemi dire, se già nella fase adolescenziale e infantile si sono ottenuti tutti questi risultati, e i numeri che hai menzionato parlano chiaro, se il buongiorno si vede dal mattino, non posso che prevedere un'età adulta nella quale questa collaborazione, questa istituzione non possa che
avere ancora più successi. E ritorno da dove siete partiti voi, e per me lo menziono alla fine, non perché sia meno importante, ma proprio per dare il giusto valore al centro dei nostri interessi, tutti, ma in particolare quelli dell'università. Ci siete voi, studenti e studentesse, e quindi credo che voi e i vostri colleghi più giovani che entreranno nel mondo dell'università nei prossimi anni potranno beneficiare di questa importantissima esperienza, perché l'abbiamo visto, perché permette di aprire un mondo, permette di avere una visione, non che l'università non abbia già una dimensione internazionale, perché ce l'ha per definizione, ma lasciatemi dire, il collegio contribuisce significativamente, in particolare nelle aree di propria competenza, a rafforzare e potenziare questa prospettiva. Quindi grazie e appunto arrivederci in un'altra veste dal punto di vista della mia attuale posizione, ma non è che sparisca dalla faccia della terra, quindi sarò lieto magari i prossimi anni di essere tra il pubblico, se vorrete ancora invitarmi per assistere ai progressi di questo figliolo adolescente che è diventato maturo e del quale adesso non ci resta che aspettare di vedere i risultati che saprà portare a casa. Buona serata, grazie. Grazie mille Stefano, devo dire che tu sei stato un rettore sempre molto vicino al collegio, con cui abbiamo dialogato, affrontato. Con un figliolo, esatto, che, insomma, diciamo, questa copaternità l'abbiamo gestita tutti molto bene, e grazie mille, devo dire, senza la tua, diciamo, la tua interazione, la tua capacità di mediare, anche di pensare anche modo poter far lavorare bene insieme l'università e il collegio, forse delle cose che abbiamo fatto non saremmo riusciti a farle, quindi ti ringrazio e naturalmente sarai sempre benvenuto qua, qualunque carica tu abbia, anche quando diventerai Presidente della Repubblica noi ti accoglieremo sempre, anche volentieri. Stefano Lucchini, a te di inaugurare queste cattedre di cui siamo veramente riconoscenti. Ma dunque, intanto parlo non poco perché ho poca voce oggi, ma parlo soprattutto per la banca. La banca non poteva non essere contenta. Qui abbiamo il nostro presidente che poi ci dirà anche lui qualcosa, nel senso che coincide perfettamente con quello che è l'identity e la mission della nostra banca. Cioè, lo diceva bene prima il professore, nel senso che il presidente ha ricordato il professor Merlini, cioè l'idea di valorizzare la valorizzazione dell'eccellenza. La valorizzazione dell'eccellenza è una delle cose che la banca fa continuamente, da una lunghissima storia che è quella del Sanpaolo di Torino, ben lunga, oltre 500 anni, fino ad arrivare poi a tutti gli sviluppi che ci abbiamo avuto negli ultimi anni. Detto questo, io non voglio entrare nei particolari perché mi ero preparato un discorso, eccetera, che preferisco non seguire, ma invece, visto che ci sono gli studenti, che a volte quando si fanno i compleanni noi ci scordiamo degli studenti. No, li abbiamo ricordati tutti naturalmente, però obiettivamente siete delle eccellenze. Allora proviamo a pensare non fra 20 anni, ma proviamo a pensare fra 200 anni, quando qualcuno dice ma che orgoglio, ho avuto un mio avo che ha studiato al Carlo Alberto. Io su questo ve lo auguro nel senso che magari sarete voi gli avi di qualcun altro, perché credo che sia una cosa straordinaria. Cioè, perché non avere quella bella ambizione di dire siamo come tanti altri collegi, Oxford, Cambridge, vengono in mente quelli più noti come nomi, però noi credo che il Carlo Alberto, proprio per questi 20 anni così veloci che ha saputo fare, che ha voluto trasformare, credo che sia stata una cosa straordinaria. E questo è uno dei motivi per cui da sempre Intesa Sanpaolo ha voluto dar seguito al sostenere un'eccellenza di questo tipo. Detto questo, io credo, mutuando il tema del dubbio, l'arte del dubbio, credo che voi avete una grande opportunità, parlo agli studenti, i professori poi saranno loro bravissimi a raccontarci, naturalmente a tutti i professori. Io non ho salutato il signor prefetto, naturalmente saluto il signor prefetto per tutti, quindi grazie di essere con noi. Credo che la cosa più interessante in questo caso è quella di riuscire proprio a farsi contaminare. Qualcuno ha usato la parola contaminare, qualcuno oggi mi diceva usa la parola rizomatica,
la parola rizomatica che sta per raccontare un qualcosa che permette di essere anche trasversali. Allora, oggi che tutto sta andando così veloce, perché una delle analisi e dei temi su cui sarebbe interessante soffermarci è proprio la velocità del cambiamento, cioè come si sta trasformando quello che un tempo poteva essere un qualcosa di normalità. Già soltanto le età, il cambio demografico, quello che sta succedendo prima era tutto molto organizzato, gli studenti erano organizzati, noi forse eravamo anche organizzati, nel senso che c'era qualcuno che pensava a noi. Oggi è un po' diverso, nel senso qualcuno che pensava a noi, sapevamo che andavamo alle elementari, poi facevamo il nostro cursus scolastico, poi probabilmente ognuno entrava in un certo tipo di mondo del lavoro, chi diventava professore naturalmente e con tante eccellenze, chi sapeva trasmettere al meglio questo tipo di esperienza. Allora, sulla base di questo, io credo che oggi va tutto un po' ripensato e va ripensato anche un po' velocemente, perché i primi 30 anni c'erano, i primi 30 anni ci sono stati e comunque la persona ha iniziato a lavorare, ha fatto il suo percorso e mi sto portando sul collegio naturalmente, e oggi bisogna pensare anche agli altri 30 anni, perché se la vita media è aumentata fortemente, credo che sia anche utile pensare non al pensionato e basta, quando si va in pensione, e non parlo del collegio che non andrà mai in pensione, abbiamo detto, perché parliamo di 200 anni, quindi parlo degli ultimi 30 anni, cioè degli altri 30 anni su cui oggi bisogna iniziare a programmare. Allora, a me non dispiacerebbe molto che un collegio come questo, con un'eccellenza e con studenti che assolutamente saranno straordinari in giro per il mondo, e la professoressa la vedo là, ma comunque è un bellissimo esempio, credo che sia forse anche avere la possibilità di pensare anche a questo, una velocità del cambiamento tale che ci fa ripensare e organizzarci. Mai avremmo pensato di parlare di space economy, no? Piuttosto che di fondali marini, piuttosto che di life science, professore. Allora, tutte queste cose qui credo che siamo oggi in un momento in cui tutti questi temi devono essere toccati da voi che avete l'opportunità e avete soprattutto la grande volontà di partecipare e di essere stati ammessi in un collegio di questo tipo. Non voglio andare troppo avanti perché io poi se inizio a parlare sono un po'... No, l'altro tema, parlando di temi di velocità del cambiamento, è che mi sgrida poi mia moglie. La vedo no, l'altro tema, a parte la cosa, credo che oggi avere la possibilità di stare in un collegio di questo tipo, quello che io mi raccomando a voi, intanto di non aver paura, di leggere sempre tanto, di leggere tutto, ma soprattutto di non abbandonare mai le humanities. Oggi si parla poco di humanities, oggi si parla troppo poco di humanities, si parla molto di intelligenza artificiale, si parla molto della velocità con cui l'intelligenza artificiale ci può sostituire. Abbiamo visto all'inizio, improvvisamente c'è stata una sorta di pop-up che è intervenuto su quello che diceva Giorgio, il professore, e credo che non possiamo trascurare questo tema, quindi quello che faccio come invito a voi studenti è anche di continuare a leggere Dante, cioè di non trascurare la storia, di non trascurare i periodi storici, che cosa sono stati. Leggere anche Guicciardini, perché ci fa capire un po' un tema di antropologia culturale nostro italiano, no? Perché certe volte ci facciamo fra noi stessi o fra regioni o fra università, ahimè, non una sana competizione, ma una competizione anche un po' strana, no? Un po' particolare. Allora, tutto questo credo che sia un qualcosa che voi che avete avuto la volontà e state investendo su di voi, ma non solo su di voi, perché per noi come Intesa Sanpaolo state investendo sul Paese. Intesa Sanpaolo coincide perfettamente, adesso non voglio far sport alla banca, ma Intesa Sanpaolo coincide perfettamente con il Paese. Noi abbiamo l'interesse che il Paese vada bene e abbiamo l'interesse che fioriscano figure di eccellenza e saremo sempre noi pronti a cercare di valorizzarle, come diceva Merlini quando pensava a questo collegio. Introduco
perché abbiamo voluto fare queste cattedre. Sì, sarebbe importante, soprattutto per non rubare troppo tempo. Allora, no, io devo dire che l'idea, quando il professor Barbara Navaretti ci ha chiesto e ci ha detto e ci ha dato l'idea di poter partecipare e intervenire, la banca ha aderito con grande entusiasmo, intanto per i temi, e poi li sentirete dal professor Ravenna e dal professor Mastrobuoni, dal professor Mastrobuoni, e credo che sia una grande occasione, perché obiettivamente sono temi che non possono non affascinare, ma da questi temi stessi, e credo che il ritorno sul passaggio che dicevo prima, cioè non possiamo non pensare che, per esempio, per capire la velocità del cambiamento, per capire questi temi e approfondirli, non possiamo non pensare quanto siano utili i temi che riguardano la nostra storia, la geografia, tutto ciò che sono le humanities. Ma perché questo? Per il semplice motivo che se uno vuol capire anche che cos'è una fake news e però non ha idea di che cosa è la satira latina, probabilmente, credo che manchi qualcosa, e tutto quello che uno fa probabilmente potrebbe essere migliorato. Quindi mettere insieme le materie STEM con le humanities credo che sia uno dei temi su cui molte università si stanno attrezzando, anche i politecnici in particolare. Credo che tutto questo qui sia uno dei temi su cui io vi invito a investire molto su di voi, perché tutto quello che fate adesso ve lo ritroverete dopo. Se lo ritroveranno i vostri pronipoti quando leggeranno con orgoglio e diranno: io ho avuto un avo che è stato un'eccellenza del Carlo Alberto. Grazie. Grazie mille Stefano, sono contento che io penso che le humanities siano fondamentali per coltivare il dubbio e soprattutto la satira e il senso dell'ironia, no? Il senso dell'ironia si fonda proprio sull'idea del dubbio, no? Di poter guardare le cose con un certo distacco. Bene, io credo che adesso possiamo passare alla seconda fase. Vuoi stare qui con me così chiamiamo il professor Mastrobuoni e Alessandra Voena, magari ci spostiamo lì, che così lasciamo lo spazio a loro, e che vorrei che faceste un applauso al professor Mastrobuoni, che ha avuto una delle due chair, appunto, Intesa Sanpaolo, e ci parlerà di economia del crimine, quindi un tema assolutamente affascinante. E grazie mille ad Alessandra per aver accettato di introdurre Giovanni. Magari Alessandra puoi iniziare tu a introdurlo e poi Giovanni farà la sua parte. Ecco, benissimo, grazie. Grazie, spero che la voce mi sorregga. Allora. And I was told to switch to English. Passiamo all'inglese, quindi la parte delle lecture la facciamo in inglese. Esteemed colleagues, honored guests, members of the academic community, authorities, members of civil society, good afternoon. We are gathered here today for the joyful occasion of the inauguration of the academic year here at the Collegio Carlo Alberto, and to celebrate two distinguished scholars. It is my great pleasure to introduce Professor Giovanni Mastrobuoni, who will be appointed as the inaugural Intesa Sanpaolo Chair in Economics alongside Professor Federico Ravenna. Giovanni's academic journey is one of excellence and true passion for research. He graduated from the University of Rome in Tor Vergata with a laurea and a master's degree, and moved to Princeton University for his PhD in 2001. My sources from his days at Princeton tell me that while he flourished intellectually in graduate school, as a good Roman, he took some time to adjust to the freezing cold of the East Coast of the United States. Giovanni's advisor at Princeton was the great Orley Ashenfelter, one of the world's foremost labor economists of his time. And Giovanni's dissertation research focused on pensions. Giovanni returned to Italy in 2006 to begin his academic career here at the Collegio Carlo Alberto. This move marked a turning point in his research agenda because Italian current affairs at the time sparked his interest in the economics of crime, about which we will hear today. In less than 2 decades, he has established himself as one of the world-leading economists in this field.
It all started here at the Collegio. In July 2006, as many of you might remember, the Italian Parliament approved a mass collective pardon, freeing a third of the prison population nationwide. The debate at the time, even at the highest levels, lacked rigorous empirical evidence to understand how such a policy could affect crime levels in the country. This is when many of Giovanni's research contributions started to radically improve the evidence base over which policy decisions can be made vis-à-vis crime. In a 2014 study published in the American economic journal Economic Policy, Giovanni and his colleague Alessandro Barbarino tackled a very challenging question, both from the policy perspective and also from a scholarly one, and that is how large the so-called incapacitation effect of incarceration is. They used data from 8 collective pardons in Italy between 1962 and 1990, finding a large negative elasticity of total crime with respect to incapacitation. So that shows that collective pardons are bound to cause large effects on crime. That was previously not understood. After publishing and disseminating his findings, Giovanni started fruitful collaborations with the Ministry of Justice, police forces, and the Research Center of the Italian Banking Association on Security and Crime, the OSSEF. In 2020, Giovanni has also published another groundbreaking study on the role of information technology in policing. So many of the themes we've talked about are echoed here. Apologies. The paper published in the prestigious Review of Economic Studies examined the impact of predictive policing informed by technology on the productivity of police activities. By leveraging quasi-random access to predictive technologies, it shows that IT significantly improves crime clearance rates, so the effectiveness of police work. He shows that criminal strategies are indeed predictable, and the introduction of predictive policing coincided with a substantial decrease in crime nationwide. Grazie. This work not only informs police departments worldwide, but also opens new avenues for research at the intersection of technology and law enforcement, which are bound to cause increasingly important and controversial debates as artificial intelligence develops and eventually takes over. More recently, in a 2022 paper in the American economic journal Applied Economics, Giovanni, alongside his co-author Daniele Terlizzese, explores the impact of prison conditions on recidivism. By comparing the outcomes of inmates' transfers from closed cell prisons, which is a standard throughout the country, to the open cell prison of Bollate in Milan, Giovanni and his co-author find that serving time in an open cell environment for a year reduces recidivism by 6 percentage points, which I find a very stunning and fascinating result. The study provides crucial evidence for policymakers considering prison reforms and rehabilitation strategy in the prison system. These 3 papers are part of a large portfolio and exemplify Giovanni's ability to tackle policy-relevant, difficult problems using excellent data, creative approaches, and cutting-edge empirical methods. These 3 ingredients appear throughout his scientific contributions. It is also notable and commendable that Giovanni's research speaks to global policy being published in the best journals while helping us understand what is happening in Italy. So that is not an easy feat, and it's something that we definitely should appreciate about his contributions. On the more cheerful side, some of you may also find it interesting that Giovanni has published fascinating research in the field of wine economics on the footprints of his advisor. For example, he has published a fascinating study entitled Prices as Signal of Product Quality, Some Experimental Evidence. I actually have used the results of this paper as an icebreaker at some dinner parties, and I think it's quite effective, so I recommend that many of you take a look at this paper. Giovanni is indeed known for organizing fantastic conferences with superb programs, a great collegial atmosphere, where junior people can get good feedback on their research. I was lucky to participate in one of them when the Collegio was still in Moncalieri a few years ago.
He also always selects the best conference dinner sites. And I wonder to what extent his expertise in wine economics helps him in this endeavor. But we're in Piemonte, after all. So while Torino at the Collegio Carlo Alberto has been where Giovanni has built a substantial share of his career, Giovanni's trajectory has a strong international outlook. He was a full professor at the University of Essex and has held visiting position at, and I hope here I'm not missing any because there's many, but the Rockwell Foundation in Berlin, the University of Cologne, Princeton University, the RAND Corporation in Los Angeles, Nuffield College at Oxford, Columbia University in New York City, Universitat Autonoma in Barcelona, and the Einaudi Institute in Rome. And you'll tell me if I've missed any. Giovanni is also a research fellow at the Institute for the Study of Labor, the IZA of Bonn, and the CEPR in London, which are two of the most prestigious institutions in our profession. Professor Mastrobuoni's work helps shaking up the notion that economics is a dismal science. He's tackling some of society's toughest issues with economic tools, rigorously teaching us how to make streets safer while making prisons more humane. I expect today's lecture will be a great example of what economics can do for society and a source of inspiration for all the young scholars and students in the room. Ladies and gentlemen, please join me in congratulating Professor Mastrobuoni for this well-deserved honor. And Giovanni, I look forward to listening to your lecture, and the podium is yours. Well, thank you so much. I welcome everybody tonight. I see many colleagues, our president, many authorities. I'm very glad for all of you being here today. So today, and of course I thank Alessandra for this great introduction. It's actually an honor to have like a former allievo present this lecture. Okay, so today I don't have much time and I have way too many slides, so apologies for that. I'm going to talk about the economics of crime, which I think when I started was seen a little bit like an esoteric field, something that economists shouldn't work on, and you know, hopefully I will convince you otherwise. And of course, I would like to thank also the bank for the honor to be named Sanpaolo chair, which is quite special, especially in this city. So why should economics be related to crime? Okay, the main two reasons are that economic factors influence criminal behavior. This is the first reason. The second is that crime has an impact on us and on the economy in general. Okay, and so this is what the economics of crime is interested in, understanding these two channels. It started with a very theoretical work by a Nobel Prize winner, Gary Becker, in 1968. And the main questions really are, do criminals respond to incentives? Do criminals have are they following sort of with some rationality, the incentives they're facing? And so how do they respond to factors like unemployment, education, or inequality? And do criminal justice systems work? Do they change the behavior of criminals? So these are some of the questions that we try to answer in this literature. And there has been a shift towards like more empirical work. From 1968, I would say in the last 20 years, there has been enormous shift towards empirical work. So we get our hands dirty with data. And what we're interested in is causal identification of the effects. So we like to understand whether an event A will then lead to an outcome B. Okay, so we try to understand these causal relationships, and this is especially challenging in economics and in the social sciences in general.
because we are complex individuals, we respond to many different potential incentives. So in our world, we talk about reverse causality, omitted variables, selection bias. I mean, right now, these sounds like just weird words. Hopefully, at the end of the lecture, you will get a better sense of what these things are and why it is so challenging to understand these causal relationships. So, since you managed Orly Aschenfelter is really the one professor who started this credibility revolution in economics. So it's an honor to present to you sort of what we do. I mean, what it means to estimate this causal relationship and why it's so important. And it's important because of mainly knowing how individuals respond to incentives means that you're better able at predicting what, for example, a policy can do to individual behavior. I'm going to try to kill to kill a bird with to kill two birds with one stone, and I'm going to try to do this by at the same time telling you a little bit about my previous research, and also try to explain sort of what the issues are, why it is difficult to find an answer to that kind of research questions. So the first one is really the typical example which I talk about when I teach econometrics, which is what I typically teach. So statistics apply to economic behavior. And it's the relationship between having more police patrols on the street and crime. So here we have like important institutions that deal with these kind of issues every day. They try to fight criminals and criminal behavior. And so we would like to know whether having more police patrols on the street reduces crime. Okay, that's the main question. How many police cars should we have? How much should we invest in police patrols? And that's a difficult question because if you look at the data, which is ultimately where you should find these answers, what you observe is that like in places where there's more police, there's also more crime. Okay, does that mean that? And I can show you this figure. So in places where more police spends more time, there will be also more crime. Does that mean that policing is increasing crime? Obviously not. The point is that there is reverse causality. So when a crime takes place, then the police shortly afterwards, hopefully very quickly, will show up. Okay, and so if you look at the data, there's this positive correlation between policing and crime, which makes it really hard to sort of try to isolate the opposite causal relationship. Okay, and so hopefully I will tell you sort of how I managed to get at the proper relationship, the one between about how policing reduces crime. Another typical example is like unemployment is a terrible event that happens sometimes. People lose their jobs. If we want to know how much we should invest in, say, unemployment subsidies, we would like to know, what does it do to that individual? I mean, he will have probably a consumption drop, but maybe not just that. Maybe he's also going to be more likely to engage in crime. Okay, and so we would like to know how likely it is that that person engages in crime in order to know how much we should invest in trying to insure against that kind of income loss. Okay, and so people have looked at unemployment and crime, and they have looked at mass layoffs. Instances where like 30% of workers are laid off by a firm to understand these relationships. Now the issue is that if you look at someone who loses his job, that may also depend on that individual himself. Okay, so the individuals who lose a job might not be sort of the average individual. And so if we then measure whether they are more likely to commit a crime, we may, mistaking sort of underlying differences between people who lose a job from people who typically do not lose a job and their criminal propensity. Okay, and so we can think that there are some unobserved factors that are correlated with being unemployed and are correlated with committing a crime, but maybe there's no relationship between losing a job and committing a crime.
Okay, and so the correlation, again, is different from causation. You see these jumps in crime, but they could also be related to the fact that these are not the average individual. Alessandra managed my research on Bollate. So Bollate is this amazing prison in Milan, which is really focused on trying to rehabilitate inmates. Okay, so inmates live in what are called open cells, meaning that in the morning the administration opens the cells and the inmates are free to move around the prison. They can follow courses. They go to, they get job training. They even can have hobbies. There are, from what I heard, that there are even horses inside the prison, so they can take care of animals. There is a restaurant and so on and so forth. And so you may be tempted to just compare Bollate inmates once they're released with other inmates that are released and look at whether the Bollate inmates are less likely to recommit a crime, and that's actually what you observe. Now again, what is the issue? The issue is that these inmates are selected by the prison administration, by judges, and so a typical inmate is not the same as the inmate who ends up in Bollate, who tends to be positively selected. They're selected because of how successful the treatment can be. And so, you would mistaken sort of their changes, the differences in recidivism with an effect of Bollate, which instead could just be due to selection. Okay? I've looked at immigrants' legal status and crime. If you look at our prisons, 30% of inmates are immigrants, so immigrants are overrepresented. In the country, they represent about 10%. And if you look at whether they are documented or not, most of them are undocumented. Okay, so you may think, well, then legal status may have an effect on criminal behavior. That could be, but it could also be that these immigrants are different in the sense that those who seek legal status may invest more of their time in being better citizens and maybe more forward-looking as opposed to the immigrants who don't acquire legal status. And so again, you have this selection issue. You mentioned my research on predictive policing, and there the question is that if you use predictive policing, you might think it works, while instead maybe it's just selecting the crimes that are easier to predict and therefore easier to solve. Okay, and so even there, it is important to sort of have a identification strategy to be able to estimate the causal effect of predictive policing on productivity. Now, finally, I have two more examples, and then I will show you some results. And this is just sort of wishful thinking in the sense that, hopefully this can open up some collaboration with Intesa Sanpaolo Bank. I haven't done research on banking regulation, but this is another issue where another sort of research area where you could have that kind of identification issues that I mentioned. So if we ask ourselves, does anti-money laundering regulation work? Then you might be tempted to just look at the data and compare sort of instances where there is regulation, and instances where there is no regulation, and try to see whether that changes sort of the behavior of potential financial criminals. But again, this might be misleading because criminals might sort of respond to regulation by changing their behavior and try to sort of have a behavior that is less likely to be observable by the bank if there are sort of given thresholds or given rules. So they might try to avoid the rules. Okay. Finally, I've done some research on the Italian-American mafia. This is research which is a bit of historical research, but I'm quite confident that sort of similar results would be valid even today, given that the Italian mafia has sort of some fixed rules. And the question here is about networks, about
connections between these mobsters, and whether these connections are helpful in making mobsters sort of successful and wealthy. So the idea is to try to understand whether a mobster who has more connections in a world where it is very important to sort of like, it is very important to keep a secret society alive, then leads to more wealthy criminals. And again, there could be reverse causality, because wealth can also buy you connections. Okay, so you don't know whether it is connections that generate more wealth, or vice versa, more wealthy mobsters who tend to have more connections. And here I use data from, as I said, historical data from the Italian-American mafia, and where I know sort of which mobsters are connected and do business with other mobsters. So going back to sort of Orly Aschenfelder and what he taught me when I was a student, over time, in the last 20 years, there has been a little bit of what is called a revolution in economics. It's called the credibility revolution, where we try to understand, where we try to sort of phrase the kind of research we do as if these were experiments. Okay, so let me walk you through this very quickly. So imagine you have a group of individuals, and you would like to understand, for example, whether giving a legal status to immigrants works in reducing their criminal behavior. Then one thing that you could do is you could divide these groups at random, like flipping the coin literally, and then give legal status to one group and keep the other group sort of being undocumented. And then after some time measure their criminal activity. Okay, this would be sort of called the ideal experiment. It is the same thing that happens every day when we try to understand whether a medical drug works. Okay, these are called randomized controlled trials. You will have a group of individuals who are willing to participate to the experimentation. Half of the group receives a medical drug, the other half receives a placebo drug, and then after some months you try to measure their health status. Okay, so we try to phrase these kind of experiments within our world of economics, and so the interventions would be, what can generate a random assignment to legal status? What can generate a random assignment to open prisons? What can generate a random assignment to having more police patrols, or to having access to predictive policing, and so on and so forth? This would allow us to sort of measure this causal relationship between these interventions and whatever outcome you're looking at, in this case, crime. And so here is just a list of the intervention that I mentioned before. And it turns out that this quasi-experimental approach, you can reframe it in terms of instruments. Okay, I'm simplifying things a little bit, but what we are after is an instrument. Now, what an instrument does is it generates some change in the intervention that is as if random. So it becomes as if someone is flipping the coin, and one group receives legal status and the other one doesn't. It is as if, like by flipping the coin, one individual ends up in an open prison while another individual does not. Okay, so you need to think of, like, it's a second best way to have something like a randomized controlled trial, like flipping the coin. Okay, and so what are these instruments I've used in my research? I've used changes in patrolling policies that were not related to previous crimes. I've used mass layoffs and changes in mass layoffs, changes in the definition of mass layoffs. I should also add that thanks to these instruments, you don't need to observe all the factors that may influence a certain outcome. I've used prison overcrowding as a way to
to look at inmates who ended up in Bollate without being selected. They ended up there because like a nearby prison was overcrowded, and so these inmates were sent to Bollate because there was no more space in San Vittore, for example. I've used EU enlargement, so this was 2007, Romania and Bulgaria joined the EU, and so suddenly you have individuals who do not select into having legal status, they just acquire it by law from one day to the next to instrument immigrants' legal status. And one could do this with changing in banking regulation, changes in thresholds to understand whether individuals respond to these regulations. And I've, for the mafia, I've looked at innate connections to instrument connections. If you don't have instruments, then it's a bit more problematic because, like, think of inmates who are selected into the prison of Bollate. If you don't have an instrument and you are looking at an intervention, you need to observe everything that generates the selection. Okay, so you need massive data. Now here I divide the figure into sort of what we observe and what we don't observe. So for example, I looked at these data, and so we observe criminals' past criminal behavior. We observe their age, their gender, their level of education. So we observe many things that may sort of determine the selection into Bollate or not. But there will always be something that we can't observe, that might exist and that we can't observe. For example, the judge's private information. If the inmate ended up in front of a judge who decided whether to send someone to Bollate, we can't know what was in the judge's mind. Okay. And this is true also for the other examples. I'm not going to go over all the potential things that can go wrong. So we need to assume that we have that we observe everything if we don't have instruments, if we don't have a quasi-experimental approach. Okay. Now with big data, and I know the bank is investing a lot on big data. With big data help, because big data means you have way more information, you have way more observables, way more things that you can control for. So in the case of the selection, you imagine having like almost everything about that individual who ends up in Bollate. But it's hard to argue that unobservables are completely absent. Okay. So I will not comment on the figures, but there are some pretty figures sometimes in my papers. I can tell you about the results. More police patrols reduce crime, but the effects are actually short-lived. So the deterrent effect of police patrols lasts for about 45 minutes, which was a new result in this literature, even in terms of like the criminology literature. In terms of mass layoffs, what you observe is that there are large, when you lose a job, it is hard to find a job afterwards. But this is especially true the smaller the fraction of workers who are laid off, because that's really when the firm select these individuals. And so even mass layoffs can come with some selection. Bollate prison works, so we should have, I think, open prisons as much as we can, and in fact, like one of the reforms, the Cartabia reforms, I think, went in this direction, also thanks to this research with my colleague Daniele Terlizzese. EU enlargement, again, it's good news that there is a causal effect of legal status on criminal behavior. So you do observe reductions in rearrests of inmates once they acquire legal status. Okay, so and here we were comparing Romania and Romanian and Bulgarian inmates with inmates from other EU candidate countries. For the predictive policing, again, it also works. It works especially once the data are there, and so you can produce the predictions. And here I could exploit something that not many individuals know, and maybe I shouldn't tell you this, but like
We have two police forces on the streets, Polizia, in the major cities, Polizia di Stato and the Carabinieri, but they actually divide the cities. They don't overlap. They divide the cities into quadrants, and these quadrants rotate in a way that generates an almost random assignment to the types of crimes they need to investigate. And so I find that predictive policing increases the productivity of the police forces. Finally, and this is the last slide because I'm seeing that my president is looking at me saying, please stop. I do observe that being more central within the mafia increases the wealth of the mobsters, and here I use the fact that criminals that's sort of one thing that we exported, like 50, 60 years ago, were in part mobsters to the United States, and so I can use their cultural heritage in Italy to instrument how important the connections become. For the future, as I mentioned, I look forward to the opportunity to expand my research with collaborations with Intesa Sanpaolo. As I said, I already thanked, I should thank a long list of quotas. I already thanked the president, the scientific director, Paolo Ghirardato. I should also mention that I've been almost for 20 years in this place, so I almost came at the very beginning. It has been a pleasure, I must say, to be here. I'm super happy that I came in the first place, and I'm happy I came back after my time in the UK, and I'm happy to be in my own country and contribute with my research to these topics. Thank you very much. Thank you very much, Giovanni. Very, very interesting. And certainly these are types of research that have a great opportunity of generalization also to other aspects of criminality, including, as you mentioned, financial crime. Now we have Lucrezia Reiklin and Federico Ravenna on uncertainty and macroeconomics. Thank you very much. Lucrezia, you should introduce Federico, and you can do whatever you want. Thank you very much, Lucrezia. Well, good afternoon, everybody. It's a real pleasure to be here and an honor to introduce as somebody who is not an alumni of this great institution, Federico Ravenna. I think it's a particular pleasure to introduce Federico as a new Intesa chair, Sanpaolo Intesa chair at the Collegio, because I think there are no more people in economics with whom I have more in common. And I can mention 4 things that Federico and I have in common. First of all, we're both from Rome, so nobody is perfect, but also you are from Rome, so this might be a coincidence. Second is our alma mater, so we both have a PhD from New York University, and in fact that's where Federico studied, and with Mark Gertler, who is one of the most important monetary economists in my generation. The third thing we have in common is that Federico had a very interesting career, a very hybrid career, not just an academics, but he also went in and out of academia, exactly like I did. So Federico was and is an academic, but also spent sometimes in central banking, showing that what we do is not totally useless, and that sometimes policy institutions can actually exploit, our research and, and policy advice and so on. And then the fourth thing, of course, is our research interest. We both have worked on monetary policy, fiscal policy, business cycle, and I think we are here today to honor this research. And so
Let me just start talking a little bit about Federico's career. So Federico, after NYU, he went to Santa Cruz, a fantastic place for surfing, but also for doing research in economics. In fact, his colleague was Carl Walsh, another great monetary economist of my generation. Then he moved to HEC Montréal, where he held the chair in monetary policy and financial markets. And then from 2016 to 2022, as I said, he moved to central banking, and he became the head of research and chief policy advisor at the Central Bank of Denmark. And here he developed considerable experience in policy and modeling. As macroeconomists, we spend a lot of time trying to write models, macroeconomic models, that help to do not only forecast, and for that I think we have lost a little bit of reputation since the financial crisis, but also policy analysis. And it is very difficult to take policy decisions if one doesn't think, what if I do this, inflation will go up by 2%, but what if I didn't do that and I did something else? And in order to do this kind of reasoning using counterfactual, models are very often are very useful. I mean, it's very difficult to do this without models. And even if policymakers don't use literally the models, that kind of being guided or being able to reference a model gives a certain rigor to the discussion, to the policy discussion. And this is why central banking has expanded over the years, their research department and the use and, their hiring of PhD economists. And so Federico had an important position being the chair of the research department, but also in advising the policymakers. Now, having, this kind of policy work is very time-consuming, and very often when people get in policy institutions, they never get out, while, he managed to get out. And so here, and why did he get out? Because he continued to publish and to publish in top journals and to stay on top of the professions, and his contributions have been recognized by the fact that by his wealth of publications in top journals, also by various prizes. He got the Klaus Lipscher Award for his work on the enlargement of the European Monetary Union. In 2010, he got the Governor's Award of the Bank of Canada. Now, his research, as I said, is on business cycle and on looking at policy, the effect of monetary and fiscal policy, looking at optimal monetary policy, so what central bankers should do given the environment. Two of his very cited papers are about monetary policy and labor market. Another very cited paper has been on menu costs, which studied the price setting behavior at the changeover with the euro and tried to understand how did companies set prices and whether what they could learn from the data was in line what we economists think about price setting behavior. And strange enough, he found out that it was in line, right? Which is not always the case. Now, I really would like, I already emphasized the fact that Federico is an empirical economist, so his strength has always been, in building models that could match data in theory. Giovanni told us about how microeconomists do it. We do it quite differently, but we are also struggling with the problem of causality and identification. In that sense, we have something in common. We tend to think that we are much more sophisticated than you are, but I'm sure that you think the opposite. But this is good that, there is interdisciplinary research more and more today. But on his pipeline of research and what he will talk about it, I think in his lecture today, and also, I think the subject of his chair, the broad topic is uncertainty and economic activity.
And, this is very broad, so I like to think of this as an umbrella. You can put a lot of things under this umbrella. And I think that he will talk today about, some empirical project looking at uncertainty measured by the commodity price volatility, and how the effect of volatility, what is the effect on the economy on the volatility, and how this effect really depends on what people expect about the state of the economy. So here the importance of expectations, it's a very important point. But then you can put under this umbrella two of his projects in his pipeline of ongoing research, which look at the trade-off faced by central banks when they have multiple objectives, or maybe one fundamental objective and one secondary objectives, but there are costly trade-off. What does it mean to have costly trade-off? That if you pursue one objective, you have a cost in terms of a secondary objective. So unless you are you only care about inflation and you care about other things, employment or social inclusion, how should you weigh, these different objectives? So it was mentioned in one of the introductions that we are in an era of deep transformation, climate, AI. This means social disruptions, reallocation of economic activity between sectors, involving production cost, possibly losses in productivity. So, looking at these trade-offs in this new context where these trade-offs are likely to be more costly than in a much more tranquil era, it's a very important topic. And I think a lot of us, are struggling with these topics. So one of the topics that Federico is working on is, for example, the problem of what are the costs in terms of social inclusion when pursuing an inflationary objective. And this is very important because we know that there have been a lot of discussion about the fact that monetary policy had effect on income distribution. And so this has been like a big problem, policy problems that we are facing. And the problem that to me is the closest to my heart is thinking of monetary policy in a period of climate change. And so I hope that you will tell us something about what you are finding. Climate change means that policymakers are facing risk, two types of risk: physical risk, flood, fires, and so on, but also transition risk, which means that we are putting in place policies to limit emissions. And this, implies that companies have to adjust, and these adjustments are costly. And this cost implies also, probably some supply constraints, volatility of inflation, and so on. And again, this means that central banks will have to face a trade-off. So, I hope I gave you a flavor of all these exciting things that Federico is researching on. And so the floor is now yours, and congratulations. Grazie. So it's a great honor to present my research results and research agenda in front of this audience, and to have the research agenda supported by Intesa Sanpaolo and also by all my very dear colleagues at Collegio and the University of Turin. I'm a macroeconomist. I devote a lot of my time thinking about how shocks propagate across the economy and what is the optimal response of policymaking institutions and of financial markets. And we do this, as Lucrezia said, through models. And I was doing some thinking over the last year, and there's three issues that have come up that have changed in the way we think about things after COVID and after a lot of the disruptions that have touched the economy. And overall, we can say that we economists agree on how to do forecasts. We agree less on the range of possible outcomes. So on the different states of the world, what could happen, what are the downside and upside risk, and how to incorporate that in, for example, optimal policy makings. So the
the fact that the range of outcomes has widened means that things can get much worse than we thought, that the worst case scenario is it's a really bad scenario, essentially. How do we deal with that? I was reading an IMF report saying, for example, that trade restrictions in 2024, there was about 3,000 measures, and that doubled relative to 2023. So that means that, for example, international trade could be way more restricted than we ever thought possible. Then the second issue is that a lot of risks that we think are in the future, or maybe 10 years ago or 20 years ago, thought they were in the future, they are now, they are here. So there are actions that we need to take about climate change and transitioning to a net zero economy that have to happen right now. So when we think about the future, and we see some date out in the future, 2050 maybe, for having our net zero transition completed, well, the actions need to be taken now. And the third issue is that while we've been talking about animal spirits since Keynes and how the guts of people and optimism or pessimism affect the working of the economy, we know that that's always happened, but we've become less and less able to predict this. And if you look at the polls before the presidential election in the United States, for example, you'll see that they've done a very poor job. So all of this means that there is an increase in risk. We need to understand how to model risk, to devise policies, also to understand how risk is priced by financial assets. Maybe it's not fully priced, all the risks that we're discussing today. So I'll start with a first example of how animal spirits and uncertainty interact, looking at commodity price volatility. So volatility is one way in which we measure increases in uncertainty. And it's important that we realize that pessimism is about what is the average outlook for the economy. So maybe I have a low expectation about what will happen. Uncertainty is something very different, something about details. So what could happen, what could go wrong, or what could go right. So low probability events. When uncertainty increases, it means that suddenly there are things that can go very wrong or can go very well, even if you haven't changed the average outlook on the economy. So one issue is about risk, the other one is about, well, on average, I expect things to go well or not go well. So this, for example, is consumer confidence. This is the answer to a question asked by the European Commission survey. What do you think the economy will do with, over the next 12 months? So it's about the outlook. Of course, it was this index was very low immediately when COVID erupted. And now it's still, so if it's below 100, it means people are on balance more pessimistic than optimistic, but it's not going too badly. If you look at uncertainty, well, you can measure this also in many different ways. All of this has been studied. There's a big literature on how to measure uncertainty. And one interesting aspect is that policymakers itself can bring about uncertainty. Uncertainty means we're not sure about what policy will do. We're not sure about whether what will the European Central Bank or the Federal Reserve do about green or brown assets, for example. And this index, which measures uncertainty in policy from newspaper articles, well, you see that it's been increasing. Of course, the big spike, it's COVID, but it's still a big deal of uncertainty going around, generated by the difficulty of policy making dealing with the current state of the world. So we would like to ask this question: if you have increased uncertainty in commodity
prices, how does that affect the economy? So remember, that's not a negative outlook. This is uncertainty. It's the range of possible outcomes. And does that interact with whether people have the right animal spirits, if they're pessimistic or optimistic? And we've looked at this, and we're looking still at this issue for the euro area. And we want to see whether the impact of uncertainty, so more volatility, depends on how people feel about the outlook of the economy. And yes, there is some mathematics behind, so we'd like to call ourselves scientists, even if we are social scientists, but we can skip it. So imagine that you look at consumer confidence. This is from 2000. It's the same European Commission index. And I would like to be able to estimate with a statistical model where what happens when this value is, for example, during the bad times, is in the bottom 20% of cases, as opposed to what happens on average. Because maybe there's something there. Maybe these two, the animal spirits and uncertainty, are going to combine. And think about this, for example. Suppose that the outlook for the economy is very negative. Okay? Now, you're not unemployed, but the risk that you could become unemployed has gone up. Or if you're running a firm, the risk that you will go bankrupt has gone up. So before it was 2%, now suddenly is 20% because you are in a recession. So the fact that things could go wrong, they change your optimal behavior today. You don't need to wait for things to go wrong. You know that now the chance of bankruptcy has increased massively because you are in a recession, so you take action. And the action is because uncertainty has increased. So why commodity prices? Because there's a lot of uncertainty there. There's economic fragmentation, so there's a lot of what's called reorientation in energy trade flows. After the conflict erupted between Russia and Ukraine, we started to rely much more on liquefied natural gas supplies rather than on pipelines, and there's a lot of uncertainty of how much of these gas supplies will go online every year. Then there's a lot of policy changes to guarantee energy security. And consider also that after the war started, after the conflict started, about 20% of what to do with the missing gas coming from Russian pipelines, this was compressed demand. So there was an expectation, well, 20% of the need for gas will solve it by hoping that people consume less of it. Okay, how do I measure this kind of uncertainty? So this here you see, there are option prices that you can look at on delivery of natural gas. This is at a particular port, which is the major port in the US, delivering liquefied natural gas from a pipeline. So what you see, the solid line in blue, that's the price, and then the green lines, these are future prices, or future prices for future delivery of this gas. And then you can get derivative contracts that will tell you what is the range that you expect for these prices. And this in red, this is the normal range that you would see. So there's a lot of massive upside risk that this price will go really, really up. So this is uncertainty in gas prices, for example. If you look at other commodities, here I plot both oil prices over time, this is volatility of oil prices, but also volatility of global index of commodities, which includes oil, gas, and industrial metals. You find that there are occasionally big spikes. And do they change the behavior of industrial production? And the answer is yes. Let me go to scenarios. So we can build scenarios, actually, and we can ask, and we did this in 2022. We asked, well, there is a large spike in commodity price volatility. What is going to be the impact of this large spike on the economy? So we used a particular technique called interacted vector autoregression. And what you see on the right-hand side, this is, well, if confidence, if
people are neither optimistic nor pessimistic, this is what would happen. And the middle plot shows you, look at the red line. Well, industrial production could go down by about 3%. Then we looked, okay, let's do a simulation with pessimistic times. If people are pessimistic, as they were at the time, then what could happen to industrial production in the euro area? Well, it would decrease by 3 times as much. So that's this plot. So you could lose up to about 9.5% of industrial production. Why? Because gas prices are high or because the outlook is negative? No, simply because people don't know what's going to happen to commodity prices. So it's simply increase of uncertainty, and you're losing about 10% of the euro area industrial production. So industrial production is about 1/4 of euro area GDP, so it corresponds to about 2% of GDP growth in a year. Okay, then we asked if this uncertainty works, how does it work? If it works through demand, if uncertainty increases and all households start purchasing fewer goods, fewer cars, then we should see that industrial production drops in every sector. But thanks God there are data about sectorial production, and we can use this data in the euro area to figure out what happens across different sectors. And we can take, we figured out which sectors are more commodity dependent, so which sector use more of an input which comes from commodity markets. And then we ranked these sectors from, this is the list of sectors which are more dependent on commodity markets. And then we asked, okay, so for each of these sectors, so we took all sectors, let's see what happens in normal times or pessimistic times. So these green dots, so here I put on the x-axis the commodity input dependence, so how much you buy of these commodities whose prices become more volatile, and the more you come in my direction, the more these sectors are dependent on commodities. And these dots, the size of the dots shows how big is the sector compared to the whole manufacturing economy. And they're all pretty close to zero. That's in normal times. So then ask, well, what happens in pessimistic times? Then you get some dots which start moving to the bottom. And it turns out that the ones that move to the bottom are the ones which are more in my direction, which are more commodity dependent, which tells us, well, what about, there's the microeconomists that want to know, but what about random variation? Okay, here, these are, for the econometricians, this is the confidence interval. So to the left of this line, there are the more commodity-dependent sectors where, in fact, uncertainty in commodity prices matters during pessimistic times. So it matters only during pessimistic times and only if you're commodity-dependent, which tells us that this uncertainty affects producers. Maybe they postpone investment plans. Maybe they're even increasing prices. There's evidence that if you have a lot of volatility in your input prices, then you charge a higher markup because you need to build reserves. You need to build some insurance against this cost of production increasing suddenly and in unexpected ways. Okay, so that was our conclusion. If we are in increases, if you have a worse scenario and increases in commodity prices, increasing in volatility of commodity prices, then you can lose something between 3.5% to 9% of industrial production. Okay. So what's special about this kind of uncertainty? That is two-sided, that you are concerned about a symmetric widening of all possible outcomes, and then you try to insure against that. Then there is a one-sided risk, and this is climate change. And that's a whole different set of instruments to understand what goes on with this kind of risk, because here things can only go badly. We don't expect that we could be surprised on the upside. No, it's either as we are or much worse. So what if there is only downside risk? What do we need to know? And there's two
two items here that we would need to know. One is how do we estimate damages from climate risk during the climate transition, and what should policy do about that? So first of all, we've already lost the battle. So this is an article which came out about 5 months ago in Nature. Climate scientists, resource economists, these are the kind of people who produce these results. So we will see a fall in GDP of about 20%, whatever we do. So we're already losing 20% of GDP, even if we enact all possible policies. And these are the kind of plots that you see in this kind of articles. So this the green line that you see close to zero, that's the mitigation cost. So that's the cost of enacting all our policies for a net zero transition. So that doesn't look very large compared to the blue line. The blue line is if we keep, it's a scenario, if we keep global warming below 2 degrees, then that's what we will lose over time. So by year 2050, it's about 19%. The red line is basically if we do nothing. So we're going to lose in the next 80 years 60% of GDP. Okay, so this is the kind of damages that we're looking at. How do we look at how do we figure this out? So we use the behavioral models. I use these models all the time, and my colleagues also do. We love them. Basically, we build a model economy where we think firms are optimizing, they're maximizing profits, households are optimizing the utility, everybody's optimizing something. So it's very important to have this kind of models because then you can ask this kind of questions. Well, if I impose a tax, how are everybody changing their behavior? Well, they're changing their optimal choice. So you have the actual optimal response of all the agents in the economy. And that's why these models are very popular, because you need to make this kind of scenarios. If you are the European Commission, you need to decide about the carbon tax. That's exactly what you need to do. Okay, what if the carbon tax is 100 euros per ton of CO2 released in the atmosphere? What if it's 200? What's the difference? What's the elasticity? In a way, there's no way out. You have to use these models if you want to ask those questions. However, these are incredibly complex models if you want to have all the climate change part included. And you're always forgetting some mechanism, some feedback. Maybe some models are very good at the climate part, but not very good at the financial intermediation part, or at the labor part, or at the research and development portion. So you would wish that you also had something simpler, like a statistical model. So if we go to statistical models, it means, well, we look in the past, essentially, and we try to learn from past data. So maybe there was a war, or maybe there was something as simple as a surprise increase of interest rates by the central banks, and we can ask, okay, this is what happens, and we have ways of figuring it out so that we can net out all the other feedbacks. This is what happens if one day the ECB wakes up and decides to increase the interest rates somehow in a way that we would not have forecast. What would happen? Okay, well, that's the main challenge. There's a lot of challenges. One is we cannot turn back and see a climate shock in the past. We cannot make projections for 2100 because the structure of the economy will have changed. There will have been taxes set up. There will have been technological growth. So in these statistical models, we can really change the structure of the economy. And you cannot change the optimizing behavior. So you cannot make these what-if experiments. What if we had a different tax? Because these are statistical models. You don't have how. They don't include how optimally everybody would reallocate or change. However, it would be good to have something that looks like these statistical models. And these are statistical models that, among others, were pioneered by Lucrezia Raglan here.
we can do something, and this is something that I'm thinking with some colleagues here at Collegio, Carlo, Alberto. We have different shocks. We don't have a climate change shock, we don't have a rise in temperature, but we can try to create a synthetic climate change transition shock to be able to have at least a baseline cost. And we know that we cannot project very far in the future, but we can at least say, okay, if we project 20 years out, now maybe it's the time where we can start doing this kind of experiments. And we have all the components of a climate change shock. If we think deeply about it, there's big data everywhere now. Of course, energy, we will need to have an oil price shock, but we know how the economy reacts to an oil price shock or an energy shock. Then we have physical shock, and there's a lot of work on how GDP reacts to disasters, for example. There will be a huge increase in demand for green investments, so this will work as a demand shock. There will be also technological changes, and then this has happened. This has happened, so we can figure out from relative price of investments things like, well, after oil price shocks, oil price increased, we saw a transition towards economies which used a much smaller amount of oil per unit of GDP produced. So all these shocks are there. It's a matter of putting them all together. Now, the other thing that we would like to do, and then I'll stop, is what's the cost, how should policymakers assess this kind of climate change cost? So think about this. Now, 20 years ago, we said climate change, well, it's 55 years away, so if there is a recession, I don't need to think about how to trade off the climate change objective. And then the closer you get to the climate change objective, the more things are changing, because now it's becoming really, really urgent. So usually we think of trade-offs as some line like this, which says, well, if you want less unemployment, you're going to end up with more inflation. There's no way out of it. This is the cost of having less unemployment is higher inflation, everything else equal. So now you can figure out where you want to put yourself on this line. So this line is the trade-off. But in this world, nothing changes. The space of all the possible outcomes is constant. And now instead we're in a world where the closer we get to some disaster event, to some tipping point, the more the space of outcomes is changing. We're getting all the worst outcomes. We're getting towards the tail of the distribution of all possible outcomes. And we are already there. We should skip this. This is a scientific analysis of tipping points that appeared in Science magazine, also climatologist. And basically where you see this arrow, it's pointing to a long line which says current policies. And where you see these red bands, this is, tipping events. So things like the melting of the Greenland ice sheet. So things that we cannot reverse. So once that's melted, it's gone, and it has massive impact on a global scale. And we are there already. So we're already in the area where there is a probability that we've gone past these tipping points. So the last concept I want to leave you with is the following. How would we think and how should we decide if we are in a policy-making institution, how to think about this policy space which is changing, space of events which is changing. So if you think that in 2050 something irreversible happens and you are in 2049, what are you going to do if inflation is at 20%? And the answer is nothing, because now the urgency is climate change. So you have to do something to meet the 2050 goal. But then you go 2 years before, suppose that you have a banking crisis there. And so do you have the money to bail out the banks or do you use it for purchasing green assets if you are the central bank? And now it's a very hard choice because you only have 2 years before this end of the line. And then you can go back
all the way to 3-4 years up to now, and you can think backward. Well, the further away I am, the more there is space to correct for error in the climate change or the net zero transition goals. So that's how you want to think about this. This trade-off is going to change over time, is getting worse and worse as we get closer to some end date, to these tipping points. And then if you think about policy in this way, then you can answer these kind of questions. So we can build these trade-offs and then build optimal policy year after year, as close as you are to tipping points or to the 2050 terminal date. And you can think about, well, how sensitive this policy is going to be to the social cost of carbon, which is an easy way to measure how we're doing with climate change. And you can assess how would you deal with other kind of risks, a bank bailout, a high inflation, a recession, or an energy price shock. And the other problem which is open to all of us and to central bank is how do you update over time this probability of the tipping points. As you get closer, you learn something, so you need to do some what's called Bayesian updating of how this trade-off is changing. So I'll only tell you that another topic that deserves a lot of study and we're working on is, okay, we have this crisis, who's bearing the burden, who's paying the cost of this crisis, and we have a lot of results that the cost of a crisis like this is not equally distributed throughout the income distribution or throughout the wage distribution. And we have also to assess this, then how can, for example, monetary policy or fiscal policy trade off this other goal of spreading equally the cost of a crisis. So I'll end here. I know that I had more questions than answers for you. I hope to be back next year together with Giovanni and all our colleagues to have more answers for you rather than questions. And thank you very much. Thank you. Thank you very much. I think that we end with a lot of questions. That's what we need to have in an institution that wants to promote doubt. But maybe Gianmaria Grospietro, would you like to say 2 words in concluding this thing? We would love you to have 2 words to give us some certainty, please, in this uncertain world. You want to? Intesa is doing very well. Yes. This is a fact. In questo momento Intesa come capitalizzazione di mercato è la prima banca dell'Eurozona, la seconda è Unicredit, la terza è Santander. Vi ricordate l'espressione pigs? Che voleva dire Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Non c'era la Francia dentro. Ma se vogliamo guardare le banche, la Francia ha delle belle banche, non così belle come quelle italiane in questo momento. La Germania è un disastro. Questa è una realtà che va gestita come altre realtà e per gestire bisogna guardare al futuro. Ecco l'importanza per una banca di sostenere gli studi che oggi ci sono stati presentati, che sono estremamente importanti e anche estremamente preoccupanti. ESG, Environment, Social and Governance. Environment significa tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che noi non percepiamo. E per esempio tutti i progressi delle scienze veramente hard. Senza di quelli l'umanità non è in grado di sopravvivere
ai prossimi decenni, perché noi aggiungeremo di qui al 2050, le previsioni sono che aggiungeremo altri 2 miliardi di esseri umani e arriveremo a 10 miliardi di persone che respirano e mangiano, e bisogna produrre il cibo. E allora bisogna trovare il modo di produrre il cibo emettendo di meno, consumando meno acqua, consumando meno energie rinnovabili, consumando meno materiali non rinnovabili, riciclando tutto. Ma riciclare vuol dire riprogettare i prodotti, vuol dire riprogettare i cicli produttivi, riprogettare soprattutto i cicli di trasporto, perché occorrerà recuperare le materie. E tutto questo avviene senza gestione. Ci si dimentica la G finale, la governance. Chi è che progetta tutto questo? A me è capitata un'esperienza terrificante, cioè di parlare ad altissimo livello in Europa, facendo presente alle autorità finanziarie l'insostenibilità competitiva per l'Europa di alcune regole che sono state poste. E la risposta non è stata ti sbagli, le regole sono giuste, è stata non le abbiamo fatte noi. Le ha fatte la Commissione europea, che risponde ai politici, e i politici vogliono vincere le prossime elezioni. E quindi se qualcuno pensa che sia meglio non andare a scuola il venerdì, noi possiamo anche dire che il venerdì non si va a scuola, ma non risolviamo nessun problema. Ma i problemi sono fatti vostri. Ecco, allora questo è il problema grosso. Vedo che Camillo Venesio sorride perché affrontiamo gli stessi problemi. Allora, giustamente le autorità ci chiedono di fare delle previsioni più a lungo termine e più granulari. E poi quello che ti impedisce di fare delle previsioni a lungo termine che siano anche granulari è che non sai che decisioni prenderanno i politici, che sono devastanti, come il fatto che la gente non compra le auto elettriche perché ha scoperto che non le può rifornire durante il viaggio per andare in vacanza. A me è stato detto da persone del mestiere che non solo a Milano sarebbe impossibile rifornire le auto elettriche in garage tutte le sere se tutti avessero l'auto elettrica, ma che se un mattino tutti i milanesi avessero di che potersi fare il caffè con la moka elettrica, salterebbe la rete. Allora, qui questo è evidentemente una mancanza di governance. Allora noi abbiamo bisogno sia di scienze hard, che ci spiegano per esempio come un computer quantico non sarebbe perforabile, perché ogni particella che viene letta viene deformata dal fatto solo di leggerla, e quindi non può sfuggire il fatto che qualcuno l'ha letta. Questo è uno degli esempi. Ma abbiamo bisogno di queste scienze per poter gestire la transizione, senza la quale non sopravvive l'umanità. Ma poi la dobbiamo governare, cioè una volta che noi abbiamo i principi sui quali si può gestire, ma trasformando tutto il processo di produzione e di distribuzione, bisogna fare la trasformazione. Ecco perché, lasciatemi finire citando un fatto aziendale. Noi abbiamo uno dei nostri chief, dei dirigenti al massimo livello, che si occupa di governance, operating, che vuol dire le operazioni, e gestisce tutte le risorse umane, e transformation, perché tu non puoi fare l'operating senza la transformation, e se non fai la transformation addio operating. Nel caso della banca la cosa è immediata. Se noi non impariamo a gestire le informazioni con la stessa efficacia con cui le gestiscono le non banche, che non sono sottoposte a vigilanza, tutta l'attività finanziaria la faranno le non banche, perché usciranno dalla vigilanza. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Allora, chiudo dicendo, avete capito perché noi finanziamo le cattedre? Grazie. Grazie mille Gianmaria, grazie mille.
Sì, senz'altro oggi stiamo imparando che effettivamente la politica è fonte di grande incertezza, per dire poco, ma quindi dovremo cavalcare questi tempi in cui veramente non si capisce in che direzione si vada, sia per delle scelte sbagliate fatte in passato, magari troppo ottimistiche, no? Sia magari basate su dei buoni principi, non solo per vincere le elezioni, sia per delle scelte fatte invece strettamente per vincere delle elezioni. Quindi questo è un momento veramente difficile da questo punto di vista. Va bene, non mi resta che ringraziare tutti. Io ringrazio veramente tutti voi di aver partecipato, sono state 2 ore più lunghe e intense. Ringrazio i nostri 2 nuovi Intesa Sanpaolo Chairs che ci hanno presentato 2 bellissime lezioni, intense anche queste, devo dire, hanno aggiunto grande intensità al programma. E a tutti i ragazzi e a tutti i professori del Collegio Carlo Alberto veramente in bocca al lupo per questo nuovo anno accademico, che sono sicuro che sarà pieno di grandi soddisfazioni. Sarà dura, ma andremo avanti. Grazie a tutti e grazie allo staff del Collegio per avere come sempre organizzato benissimo questo evento. Grazie naturalmente a Intesa per le cattedre.